Hello students, today we will study the physical and chemical properties of alcohols. First, physical properties. Now in physical properties, important physical property is nature of intermolecular forces. Nature of Now, in solid and liquid, there is a certain force of attraction between molecules that is known as a van der Waals force. And state of substance, whether it is solid, liquid or gas, depends upon magnitude of van der Waals force. In solid, the molecules are very close to each other. The force of attraction is strong. In liquid, the molecules are somewhat apart from each other. The force of attraction is less. While in gaseous state, the molecules are very apart from each other and there is no force of attraction or repulsion between two molecules. Now, if we see the boiling point of alkanes and alcohols of comparable mass, then alcohols have higher boiling point than corresponding alkanes. Now see here, if we take example of butane, now formula is C4H10. This is one molecule of butane and this is another molecule of butane, C4H10. Now between these two molecules, there is a certain force of attraction which held these two molecules together. This force is known as a van der Waals force. Now if we take suppose alcohol, formula is suppose ethyl alcohol. Then what is here? C2H5O and H. This is one molecule of ethyl alcohol. And again here one molecule C2H5O, this O and this H. Now alcohol molecules are polar. The electronegativity property. The electronegativity of oxygen is higher than that of hydrogen. Hence oxygen is partially negative and hydrogen is partially positive. Here also oxygen is partially negative, hydrogen is partially positive. And now if we take two molecules, then hydrogen is partially positive, oxygen is partially negative, and therefore there exists a certain force of attraction, that is electrostatic force of attraction as charges are opposite. And this attraction between two molecules through hydrogen is known as a hydrogen bonding. तर काय होतं बघा या ठिकाणी ब्युटेन मॉलिक्युल घेतला, समजा ब्युटेन कंपाऊंड घेतला तर ह्या ब्युटेन त्यामध्ये जे मॉलिक्युल असतात त्यांच्यामध्ये जो फोर्स असतो तसाच फोर्स इथिल मॉलिक्युलमध्ये असतो, जे आहे ते हा van der Waals फोर्स आहे. जे कोणताही लिक्विड किंवा सॉलिड घेतला तर त्या मॉलिक्युलमध्ये हा फोर्स असतो ज्याच्यामुळे ते मॉलिक्युल एकत्र बांधले जातात. मग ह्या ब्युटेनचा मोलर मास आहे 58 आणि ह्याचा आहे 60. पण ह्याचा बॉइलिंग पॉईंट जर बघितला तर तो आहे 272 केल्विन आणि ह्याचा आहे 370 केल्विन. म्हणजे ब्युटेन आणि इथिल अल्कोहोल ह्यांचा मोलर मास जवळजवळ सारखा आहे 58 आणि 60, पण ह्याचा बॉइलिंग पॉईंट जवळजवळ 100 जास्त आहे. बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे काय की लिक्विड बॉईल होण्यासाठी लागणारे टेम्परेचर. तर ब्युटेनमध्ये हे दोन मॉलिक्यूल एकाच फोर्सने बांधलेले आहेत आणि इथे किती आहेत, हा van der Waals फोर्स आहेच आणि त्याशिवाय हा एक आणखीन एक फोर्स आहे ज्याला आपण काय म्हणतो हायड्रोजन बॉन्डिंग. हा हे हायड्रोजन बॉन्डिंग. म्हणजेच अल्कोहोलमध्ये दोन मॉलिक्यूल दोन फोर्सने बांधलेले असतात तर अल्किनमध्ये एकाच फोर्सनं, आणि म्हणून हे अल्कोहोलमध्ये दोन मॉलिक्यूल एकमेकांपासून वेगळे करण्यासाठी जास्त ऊर्जा लागते आणि म्हणून अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉईंट काय आहे अल्किनपेक्षा जास्त आहे. तर आपण इन जनरल कसं दाखवणार, हे ROH हा एक मॉलिक्यूल, ROH हा दुसरा मॉलिक्यूल, ह्यांच्यामधला हा हायड्रोजन बॉन्डिंग. त्या नोट्समध्ये थोडंसं एक मिनिट थोडं वाचतो, लक्ष द्या. नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्युलर forces. Alcohols are polar due to presence of OH group. The polar groups are held together by intermolecular forces called as hydrogen bonding. Due to hydrogen bonding, alcohols have higher boiling point than corresponding alkanes. The boiling point of alcohols increases with increase in molar mass but decreases with increase in branching. Therefore,
the order of boiling point of isomeric alcohols is primary greater than secondary greater than tertiary, and this is the representation of hydrogen bonding. Now chemical properties. There are three main chemical properties of alcohols: laboratory test, reactions due to breaking of OH bond, and a reaction due to breaking of CO bond. Out of these three chemical properties, first property is now deleted from your syllabus, so we will see the second main property be reactions due to breaking of OH bond. Okay, now in this reaction the bond between O and H in hydroxyl group breaks. The reaction is, there is only one reaction, esterification. Now see, alcohol when heated with carbonic acid, acid anhydride or acid chloride then gives corresponding ester. This reaction is known as esterification. For example, suppose if we take ethyl alcohol, formula is C2H5OH. Common name is, what is your ethyl alcohol, plus acid, function group is COOH, representation is RCOH. So if we take suppose CH3COOH, the common name of this acid, acetic acid. Now when ethyl alcohol and acetic acid is heated together, then bond between O and H breaks this hydrogen, and here bond between this carbon and this O breaks, so this OH. So what is remaining here? CH3 CO, this O and this C2H5, O C2H5, and what is remaining here? OH and H from alcohol plus H2. So this is ester. Function group is dash CO dash, and representation is R COO R dash. Its name is ethyl acetate. Now second, in place of acetic acid we can take acid anhydride. So C2H5OH plus CH3CO2O. This compound is known as a acetic anhydride, and this compound is formed by removal of water molecule from two molecules of acid when it is heated with dehydrating agent like phosphorus pentoxide. See here, this is acetic acid CH3COOH, another molecule CH3COOH. When this is heated with phosphorus pentoxide P2O5, then water molecule is removed from two molecules of acid. Suppose OH from this acid and H from this molecule, or OH from this molecule and H from this molecule. So what is remaining here? CH3CO, here CH3CO and this O common, and plus what is H2. So what is this is CH3CO2O. This is known as a acetic anhydride. So another reaction is what here? CH3CO2. Now see what is the product here. Bond between O and H breaks. So this bond breaks this hydrogen and these groups here, CH3CO, O, CH3CO, and remaining this OC2H5, OC2H5. This is ester. What is here? Ethyl acetate. Now remaining this H and this here, CH3COO and this H. So byproduct is CH3COH. And third, in place of acid we can take acid chloride. So C2H5OH plus CH3COCl. This compound is known as a acetyl chloride, CH3COCl. Now this H and this HCl forms byproduct HCl. So what is remaining here? CH3CO OCH5. CH3COO CH5 means what it is? Ethyl acetate. तर केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये तीन मेन रिएक्शन्स आहेत. त्यातली पहिली आता
सिलेबसमध्ये कमी केली आहेत ते काय तुम्ही करू नका, मी एक्सप्लेन केले नाही या ठिकाणी. तर आता आपण जे बघितले हे रिॲक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ह्याच्यामध्ये एकच आहे एस्टरिफिकेशन आणि नंतर आपण पुढले रिॲक्शन बघू. ह्या रिॲक्शनमध्ये इथिल अल्कोहोल जर एकतर ॲसिड किंवा ॲसिड अनहायड्राईड किंवा ॲसिड क्लोराईडवरती हिट केलं तर करस्पॉन्डिंग काय मिळतं, इस्टरी मिळतं. आणि या रिॲक्शनमध्ये अल्कोहोलमधला O आणि H मधला बॉन्ड ब्रेक होतो, म्हणजे H हा रिप्लेस होतो दुसऱ्या ग्रुपनं. आणि ह्याच्यापूर्वी जे आपण बघितलं ते फिजिकल प्रॉपर्टी, त्यामध्ये एकच महत्त्वाची प्रॉपर्टी असते कोणती, तर अल्केन्स आणि अल्कोहोल्स घेतले तर अल्केनपेक्षा अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉईंट असतो जास्त असतो. त्याचं कारण थोडक्यात काय सांगितले की अल्केनमध्ये आणि अल्कोहोलमध्ये दोन्हीच्या मध्ये एक कॉमन फोर्स असतो कोणता, जो सर्व सॉलिड लिक्विडमध्ये असतो, त्याला आपण म्हणतो वॉन्ड्रॉल फोर्स, हा आणि हा दाखवलेला. पण अल्कोहोलमध्ये ह्या फोर्स व्यतिरिक्त आणखीन एक फोर्स असतो, त्याला म्हणतात हायड्रोजन बॉन्डिंग. तो कसा तयार होतो की अल्कोहोलमधला फंक्शन कोणता, OH, तर H पेक्षा O ची इलेक्ट्रिसिटी जास्त असते, त्यामुळे O पार्शियल निगेटिव्ह होतो, इलेक्ट्रॉन पेरीकडे ओढल्यामुळं हा पार्शियल पॉझिटिव्ह होतो. म्हणजे प्रत्येक अल्कोहोल मॉलिक्युलमधला O हा पार्शियल निगेटिव्ह असणार, H हा पार्शियल पॉझिटिव्ह असणार आहे. त्यामुळं एका मॉलिक्युलमधला O हा दुसऱ्या Hला काय करतो, अट्रॅक्ट करतो, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो. ह्या फोर्सलाच म्हणतात हायड्रोजन बॉन्डिंग. म्हणजे अल्कोहोल मॉलिक्युलमध्ये दोन फोर्स आहेत, दोन मॉलिक्युलमध्ये वॉन्ड्रॉल फोर्स आणि हायड्रोजन बॉन्डिंग. पण अल्केनमध्ये एकच फोर्स आहे आणि म्हणून अल्कोहोलमध्ये दोन मॉलिक्युल दोन फोर्सनं बांधल्यामुळं हे टाईटली बाइंड झाले असणार आहेत आणि त्यांना वेगळे करण्यासाठी किंवा त्यांचं व्हिब्रेशन उत्पन्न करण्यासाठी जास्त ऊर्जा लागणार, म्हणून यांचा बॉइलिंग पॉईंट काय असतो, अल्केनपेक्षा जास्त असतो. तर या ठिकाणी आपण थांबूया. असे 2 पॉईंट आपण बघितले, एक फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहोल्स आणि 3 ज्या मेन केमिकल प्रॉपर्टी आहेत अल्कोहोलच्या, त्यातली दुसरी प्रॉपर्टी रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्विंग ऑर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. ठीक आहे, आपण या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद.